Друзі, вітаємо вас. Ласкаво просимо на прослуховувану сесію. Friends, we greet you and we invite you to more of a business session. Listening session. Listening session. Ми в церкві, більшість з нас віруючі люди, тому ми почнемо з молитви. We're in a church and most of us are Christian people, so we'll start with prayer. І почне старший пастор церкви Віктор Семенович Прохор. And the senior pastor of the church, Victor Smenovich, will start us off. Добрий вечір, мир Божий вам. Good evening, peace of God to you. Раді вітати вас у церкві життя. I am happy to greet you in Life Christian Church. Я вірю, що ви будете мати добрий час із добрими людьми. I believe you're going to have a really good time with really good people. Я знаю, що кожен з нас проходить іноді періоди з багатьма питаннями. I think all of us, we have different periods in our lives where we have a lot of questions. І особливо ви, які приїхали з України під час війни, втікали від війни. And especially you, those who came from Ukraine as refugees who are running from the war. У вас зараз більше питань, ніж відповідей. You probably have even more questions right now. Я хотів би прочитати вірш із книги пророка Єремії. I want to read one verse from the prophet Jeremiah. Що Бог говорить взагалі до людей, які мають переживання? What does God say to people who have a worry? Єремії 31 розділ, 17 вірш. Jeremiah 31, verse 17. 31:17. 31:17. Господь каже, для твого майбутнього є сподівання, говорить Господь. І до границь твоїх вернуться діти твої. Для твого майбутнього є надія, є сподівання. For your future there is a hope. Не вірте в те, що оце проблема, тупік, і це вже далі нічого немає. Don't believe that, this is a problem, this is a corner, it's an end, and there's nothing out of it. Бог має майбутнє. God has a future. І воно має надію це. And it has hope. І каже Господь більше, каже, до границь твоїх вернуться твої діти. And God says even further, He says, your children will return. Я знаю, що ви переживаєте про Україну. I know that you're worried about Ukraine. Я зустрічаю людей, які підходять і кажуть, ми хочемо вертатися назад. I meet people and I talk with them and they share that we want to return. І ми зовсім розуміємо. And we completely understand you. Але зауважте, Бог має майбутнє. But pay attention to this, God has a Тому я future. хотів би запросити вас до молитви. So I want to invite you to prayer. Подякувати за умови, які Бог дав для нас в штаті Вашингтон. Let's thank God for the conditions He's given us in the state of Washington. Я хочу подякувати для влади штату Вашингтон, I want to thank the individuals representing Washington, які попіклувалися, щоб вам добре було в цьому штаті. who are in authority and they've taken care so that it would be good for you, Дякуємо us here in Washington. Для губернатора штату Вашингтон. I'm thankful to the governor of the state of Washington. Дякую для президента і уряду Америки, I'm thankful for the jurisdiction in America, the president які of America, відкрили двері Америки who open up the у doors of цей America важкий час. in this difficult time. І знаєте чому? And do you know why? Тому що для твого майбутнього є надія, є сподівання. Because for your future there is a hope. Наш Бог – це Бог майбутнього. Our God, He's a God Це of не the Бог future. минулого. He's not a God of just Це the не Бог past. тупіка. He's not a God of dead Це ends. Бог надії. He is a God of hope. І тому давайте ми помолимося. And so let us pray, let's stand up. Отець наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за цей вечір. Ми дякуємо для Тебе за Америку, дякуємо за штат Вашингтон, за можливості жити, знайти прихисток на цій землі. Боже, подяка для Тебе. Благословити всіх друзів наших, хто проходить важкий час, хто проходить переживання, багато запитань, труднощів багато. Але дякую для Тебе, що Ти даєш майбутнє. Благословити Україну. Боже, дай перемогу для України, щоб дійсно народ, український народ мав право повернутися до границь, до меж своїх. Благословити Америку, благословити президента Америки, Конгрес, Сенат благословити Америки, благословити міста, губернатора, штат Вашингтон благословити ж саме. Дай милість і дай мир для нас, хто тут живе. Хай прославиться ім'я Твоє святе і через цей вечір, і питання хай будуть
знайдуть відповідь те ж саме. Будьте прославлені, Отець і Святий Дух. Амінь. Сідайте, будь ласка. Take a seat. Друзі, перед тим я представлю, хто за столом. Friends, first I want to present who's here at the table. А я коротко хочу розказати, як ця зустріч пройде. I want to first share about how this meeting will happen. Спочатку буде коментарі від наших людей, які за столом. First, we're going to have commentary from the people who are sitting at the table. Потім, в другій частині, ми прослухаємо персональні свідчення від людей, які приїхали з України недавно. Then the second half, we will hear personal testimonies about, or from the individuals that came from Ukraine recently. В третій частині ви будете мати можливість задати питання з цих мікрофонів до наших сенаторів. The third part of this session, we will have the opportunity for you to ask questions for those who are sitting here. Ну і закінчимо молитвою. And then we will end. Так, State Senator of 25th Legislative District, Senator Chris Gilden. Штатний Senator Chris Ginley. State Senator of the 20th Legislative District, John Brown. Також штатний Senator. Half Ukrainian State Representative, Kelly Chambers out of the 25th Legislative District. Наполовину українець. Ми маємо почесного консула України в штаті Вашингтон і Орегон Валерій Валерійович Голобородько. We have the consul of Washington State and Oregon, Валерій Голобородько. Також наш єпископ, суперінтендант Асамблеї Божої Слов'янського дистрикту Віктор Семенович Прохор. Also the Bishop of Assemblies of God, National Slavic District. І також єпископ і регіональний пастор від Асамблеї Божої, і мій персональний пастор Горбачевський Роман Ярославович. And also Bishop here in Washington, also a pastor here, my personal pastor, Roman Hubachevsky. Зараз я хочу надати слово сенатору Гілдену, щоб розпочав цю зустріч. And right now I want to give the word to Senator Gilden, who will start off this evening. Okay, well, good evening, everyone. Добрий вечір до всіх. Thank you all so much for coming here. Дякую, що ви всі прийшли. You know, a few years ago, as the war in Ukraine was just beginning, Знаєте, пару років назад, коли ця війна розпочиналася в Україні, we were in the final days of developing the state budget for the two-year cycle. ми були в останні дні, де ми виробляли бюджет на 2 роки. And as we were approaching that deadline, I was speaking with a few other people, Senator Braun included, and we realized that we had no items in our budget to provide support for potential refugees from Ukraine. І коли ми закінчили цей бюджет, або в останні дні, я говорив з одним іншим сенатором, що ми не маємо речі допомагати людей, що будуть як біженці виходити з України. And so we got together and we collaborated with other legislators, and we were able to provide about $19 million in the state budget to receive as a contingency, to receive any refugees that may come to our state. І ми зібралися разом, ми назбирали $19 мільйонів, щоб була допомога для тих людей, яких ми можемо прийняти в наш штат. And this was not just for Ukrainian refugees, but for Afghan refugees and others as well. І це не тільки було для біженців з України, але теж з Афгана і інших стран. And since then, we're nearing the end of that two-year cycle now, and that's why I wanted to hold this particular meeting. І з того моменту ми вже підходимо до кінець цих 2 років, і то, чого ми хотіли мати цю зустріч. Because I want to hear directly from you about what's working well, what's not working well, what does Washington State need to do to better support you. Бо я хотів більш прямо чути від вас, що працює, що не працює, що Вашингтон робить добре і що ми можемо зробити цим. And I also want to be accountable to the taxpayers of Washington State to make sure that the funds that are earmarked for these services and supports are being put in the right direction. І також я хочу бути підзвітний до людей в Вашингтоні, які платять таксу, що це, що ми робимо, воно посправді було на допомогу. And so in coordinating this event, I invited a select group of legislators to join me. І як я координував цей зустріч, я вибрав деяких людей, щоб зі мною були тут. And all of these legislators have either supported amendments to the budget to provide funding, or they've provided resolutions in support of Ukraine. І всі вони старалися допомагати для цей фонд
І вони також шукали вихід від проблем, які були. And we have three of them. Three of us are on stage today. There are two that were not able to make it, and I would like to recognize them and their efforts as well. Нас є, зо мною є трьох, або нас трьох тут на місці, але двох ще вони були підключені, але вони не могли тут бути. Але я хочу теж сказати, хто вони є. And that is Senator Jamie Peterson Це сенатор Джеймс Пітерсон and Senator Jesse Solomon. і сенатор Джесі Соломон. And so this is the core group that has been providing support, and I just want to say thank you all so much for coming here. І це якби головна група, що підтримувала це. І я просто перше хотів сказати, я дякую всім, що прийшли на це місце. And I really look forward to hearing your comments and having a good conversation with you tonight. Я бажаю почути ваші коментарі, мати хорошу розмову з вами сьогодні ввечері. And let's get going. Давайте будемо починати. Thank you, Senator. Дякую, сенатор. Так, для перших коментарів хочу запросити Ігора Матвійчука. For the first comments, I want to invite Igor, Хто є доктором? who's a doctor. He's gonna grab a mic. Добрий вечір. Вибачте трошки, щоб не збиватися, буду трішки читати. Good evening. So that I don't lose my thought, I'm actually going to go ahead and read. Перш за все, я вам дуже дякую за можливість тут виступити. First and foremost, I want to thank you for the opportunity to present. Я впевнений, що питання, і меседжі, які я вам хочу донести, хвилюють не тільки мене, але і багатьох із присутніх. And I believe the message that I will share doesn't just concern myself, but also the people present here. Я дуже вдячний Богу і дуже вдячний уряду США, що ми з дружиною і з 4 дітьми могли сюди приїхати. I want to thank the Lord, but I also want to thank the leadership of the United States that myself, my wife, and along with 4 children, we were able to come to America. По програмі U4U. Through the program U4U. Однак є чимало факторів, які ускладнюють адаптацію нас тут. But there are some challenges to adapt here in the States. Так. Хотів би сказати, що в Україні я був досить успішним лікарем. I wanted to mention that in Ukraine I was a very successful doctor. Я працював в реанімації, діалізі. I was working in ICU with dialysis. Dialysis and respiratory care. And with respiratory care. Але так, на жаль, сталася війна, і ми мусили сюди приїхати. But to our disappointment, the war started and we had to flee. Нас прийняла сестра моєї дружини, і ми рік жили безкоштовно в них в будинку. My wife's sister, she took us in for a whole year. We lived here without money. І ми не платили за житло. We didn't pay for the housing. Ви знаєте, скільки тут житло коштує, скільки рент і так далі. І постійної роботи в мене спочатку не було. You guys are competent in understanding the housing markets, how much rent costs, and in the beginning I did not have a job. Багато людей може засвідчити, що я зовсім не боюсь фізичної роботи. Many can witness that I am not afraid to work with my hands. Я офіційно пішов на construction. Я працював на сайдінгу, на висоті, на бумліфті. And so I went to work in construction. I started working with the lifts. Під час дощу, снігу і в мороз. Хоча тут зими не такі суворі, як в Україні. Although the winters aren't as harsh as in Ukraine, but I was working out in the cold in the winter seasons. Скажу чесно, було важче мені набагато духовно і морально працювати, ніж фізично. I will say that spiritually and morally it was more difficult for me to work than with my hands. Бог дав мені можливість вивчитись в медичному училищі і в медичній академії. God gave me the privilege to study in the medical field and the academy as well. В Україні я читав лекції по медицині, по невідкладних станах, навчав
під час війни людям надавати медичну невідкладну допомогу під час бомбардувань. Тобто я був дуже потрібний своїй країні. In my own country, I was much needed because in times of war, I was providing lecture and providing medical knowledge for the people during the war. І потім я перейшов, на даний час я працюю в компанії, яка виготовляє паркани, fencing line company. Currently, I work with the fence line company doing fences. І чесно, кожного вечора, кожного ранку в мене насправді болять руки. And truly every morning I wake up with pain in my hands. Я зовсім не жаліюсь, я просто хочу донести, що я можу набагато більше користі, такі люди, як я, можуть багато реально користі принести, поки ми тут, в цій країні. I'm not complaining, but I also wanted to mention that I can be much more useful in other areas with my expertise while here I'm in this country. Повірте, що я висловлюю думку не тільки свою, а й багатьох таких, як я. Багато людей з вищими освітами сюди поприїжджали. Trust me, I'm not only expressing my own thoughts, I'm expressing my thoughts and many people who come here with higher education. На жаль, українські дипломи не визнають в США. To our disappointment, the Ukrainian diplomas are not recognized here in Washington or in the United States. Да. Я дуже люблю вчитись. I love to learn, Але для того, щоб вчитись, мені потрібно не працювати. but in order for me to study, Повноцінно. І я, коли почну вчитись, я не буду працювати і не зможу забезпечити свою сім'ю. В цьому і полягає проблема. I like to learn, but when I study, it's difficult to multitask and do both work and school. I like to be dedicated to one if possible. Кажуть, США – країна великих можливостей. Я з цим згідний. I agree with the statement that says that United States is a land of opportunities. Але як це втілити в життя? But how do you implement this practically? І хотілося б згадати слова з Біблії, які для мене стали дуже популярними, і не тільки для мене. And I want to paraphrase a passage from Scripture which is very popular or became very close to me. Це місце написано в книзі Левит 19:33. This is written in the book of Leviticus chapter 19 verse 33. Коли мешкатиме з тобою приходько в вашім краї, то не будете гнобити його. І друге місце, приходько, Левит 19:33. I'm going to go ahead and read it in the English translation. It says the following: When a stranger sojourns with you in your land, you shall not do him wrong. Тому сподіваюся, що ви прислухаєтесь до моїх слів Therefore, I'm confident that you'll pay attention to my і words зробите усе можливе, щоб наша адаптація була більш м'якою. Хоча дуже вам дякую за допомогу, and яку ви believe нам that надаєте. you'll do what you can so that we can adapt into this country. Наша присутність може забезпечити максимальну користь для вас. Our presence here, we want our presence here to be to the most benefit for the people here. Дякую. Thank you. Ігор, дякую. Наступна сім'я, Thank you. The next family яка недавно приїхала в Сполучені Штати, that recently came into the United States, яку я запрошую до мікрофона. I'm going to be calling him to the microphone. Сім'я маленька з 14 дітей. Small family of 14 Попірник. children, family of Papirnik. Мене звати Борис, прізвище Папірник. Ми приїхали. My name is Boris and my last name is Papirnik. We came Ми приїхали з Волині. from Volhynia in Ukraine. Це Західна Україна. This is Western Ukraine. У нас велика сім'я. We have a very big family. Ми знаємо, бачили, як літають ракети, як їх збивають. We've seen how the missiles are flying. We've seen how they are being destroyed. І це неприємно. And it is not pleasant. Тому ми щиро дякуємо для американців, для уряду США, які відкрили двері для наших людей. So we wanted to thank the American leadership for opening the doors and accepting our people. Для наших людей, для наших дітей. For our people Нас and for our children. Дуже прекрасно зустрічали. The American community accepted us very Нам welcome. забезпечили все необхідне, щоб
Ну, ми маємо рент, житло, ми маємо автомобіль, ми маємо всі необхідні речі для проживання. They've accepted us and has given everything. They have given us everything to be able to live. They've given us rent. З нами проживає 10 дітей і нас 2 батьків. And in Ми the place where I live, there's за 10 це kids всі and вам us, вдячні. and us too. And I wanted to thank each of you for that. Але, звичайно, ми маємо проблеми трошки з оплатою житла. However, we do have some challenges to pay У the rent. нас 8 дітей завтра можуть йти до школи, і вони цього дня ждуть, їм дуже сподобалось вже 8,5, 8 of тобто my 10 children, місяців, як ми тут. Наші діти, їм дуже сподобалась школа, і вони I have 8 children that are ready to go to schools, to start school tomorrow. They're excited for it, І вони з радістю хочуть йти в школу. and they're excited to start school tomorrow. Тому ми хотіли, щоб, як по можливості, щоб нам допомогли з орендою житла. And so with opportunity and with ability, we'd like some help to pay rent. Ми вдячні за все вам. Хай вас всіх Бог благословить. We thank each of you, and may God bless all of you. Дякую. Thank you. Слідущу людину, яку я хочу запросити, The next person that I would like to invite це мій добрий друг, який також недавно приїхав, is my good friend who also came recently, Артем Говорух. Artyom Murov. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Artem. I fly here 8 months ago, and I watched in plane 2 movies and learned English. Yeah. I want to talk Ukrainian. Sorry. Доброго вечора ще раз. Good evening once again. Да, мене звати Артем. Я ніколи не думав, що буду тут жити. My name is Artem, and I didn't ever think that I would live here. Так, я займався будівництвом в Україні. I was building houses in Ukraine. Купував землю, будував і продавав. I purchased fields or lots, built homes, and then sold them. I hope one day I will do the same here. Because I see big need with housing here because pricing is very, very high. Ціни дуже великі. The prices are very high, І доступне житло дуже потрібно. and accessible housing is much needed. І як підприємець я потребую допомоги, і інші підприємці, я так думаю. And as a guest or as a person that lives here is in need of housing. Not housing. I want to tell that we need some information or learning how to do business here or how to start something here. So and I want to say big thank you for government of US, for Ukrainians community, Ukrainian churches. They helps a lot. And hello. Yeah. One more person here. So I think we need information and help with education because our friend doctor, he knows how to work with people, but he can't because of these rules here. And
I think we need more education or integration in Ukrainian people here, but because we don't know how long we stay here, so I can sit and wait, or I can do something good for this country and for my country too. Thank you for listening. God bless you. And if I have 1 minute, I want to say now I'm working like a salesperson in more furniture store. So if somebody needs good furniture for a little price, welcome, ask for Artem. Okay, love you guys. Thank you. Business is business everywhere. Друзі, хочу виділити and recognize State Senator Jesse Solomon. And also Catherine Rudolph with the Pierce County Executive Office. Щось всіх, кого не покличу, всі мої друзі. Whoever I call up, they're my friends. Знаю ту людину дуже довго, яка працює з нашою громадою дуже-дуже давно. I know a person for already a long time who works with our team for a long time as well. З громадою, which means community. With the community. Людина, яка має дуже-дуже багато інформації з середини громади. A person who has a lot of information within the community. І також президент Українського центру в Вашингтоні. He's also the president of the Ukrainian Center in Washington. Олег Пинда. Oleg Pinda. Mike's yours. Good evening, Senators. My name is Oleg Pinda. I'm Executive Director of the Ukrainian Community Center of Washington. Non-profit organization, community-based. We formed more than 25 years ago. The whole idea was to be an assistant at that time for new arrival former Soviet community. With the time going, we working with pretty much every community: Somalis, Iraqi, Afghanis, and now Ukrainians again. What I want to mention today, we heard great testimonies, and people are talking from the bottom of their heart, sometimes not able even to express what they're. I just want to point few things. One which already been mentioned is rental assistance. It's crucial that people need this help. Just a brief snapshot. You heard today's stories, but it's just a brief snapshot. Today's office, we try to work by appointments only because so many people last year we got in a month more than 300 clients who goes to our office. No appointment, just show up. It's the only one Ukrainian office in Washington State. So today we got a family, mother, father, and 2 children. One child has epilepsy. Another just got through the open heart surgery. Father is working. They're struggling, looking for affordable rent. Their rental is $1,800, I believe $1,850 a month. They found that rent. They found some agency who told them that they will provide some assistance that help them pay that rent. But they could do it beginning October. However, they have to sign a lease as of September. There is absolutely no one who was able to help them. So they show up in our office and, with some private donors that we have, we've been able to accommodate their request, and finally they sign a lease so they have a place to stay. And this is just one story. I could name you tons of stories like that where people need rental assistance. I know the state approved a budget and there's the money, which is great. I'm very thankful. However, what I want to point that, for instance, just probably 1 year go back when all this happened,
Washington State, Department of Commerce, Department of Refugee and Immigrant Assistance, been an amazing help. Even though it would be much better with help appears immediately as need appears, usually it takes time. And I understand that this is the normal process. But at least we got that help. This year, money been set aside, but it opened to procurement where agencies have to compete for this money. And now, what do you think? If there is bigger agency who have developed capacity, infrastructure, have professional grant writers, and agency, even our agency, I consider it's well developed for 25 years. We don't have professional grant writer, but we know how to write the grants. But for instance, agency that located in Pierce County in Tacoma, they just formed last year. They formed not because they want to be the agency. They had to respond to the immediate need. And now they have to compete for the money without having any knowledge how to do that. But for Ukrainians who live nearby, they're not interested in that. They need help. And then, guess what? Where those refugees will go? Are they going to go to mainstream social service agency who employs some bilingual speaking, or they would go to the community-based organization where those people that they know, that they trust, and from the same community, they speak same language, they've been same refugees, but they don't have the resources to help. Last year, again, I'll say an example without telling the names. So there were two organizations last year. One is professional, big agency, well developed, and one grassroots organization. Both received money to help with the rent assistance. In half a year down the road, the grassroots agency, they exhausted all their funds. And then when question was how much help the big agency, well, they just developed application and built a database and have a pool of requests for people who need rent assistance. So this is a real story. So my point today is just to deliver this message to you. I know that senators, you did an amazing job, that you set aside money, and money are there to help refugees, new arrivals. But make sure that those money would get to the right agency who provide assistance, not to those who just have a great history and great infrastructure in their agencies. Another thing is about what today has also been mentioned. We heard the story from the doctor who is struggling and working on, on construction business. Myself, when I got to this country 30 plus years ago, I got my master's degrees as well, and I've been speaking some English. I was lucky one who got here and I knew some English. With my master's degree, I also started on construction area. I guess this is across, across the board. The point is not that we are afraid to do physical work. The point is, and I know that there are some programs that help with evaluating diplomas and so on, but we need some kind of expedite pathway that we could evaluate diploma and at least start working in the same field that they got their degrees from. Again, brief snapshot. Last year, when we've been organizing a resource fair, employment fair, and I talked to one gentleman. He's a pilot, commercial pilot, who's flying Boeing 737 in Ukraine. He got his training here in the United States in Texas. Commercial pilot.
He got here with his pilot license, is not accepted in US. He got a school here. His degree is actually from here, but he is not able to find a job because actually his pilot license been printed in Ukraine, which doesn't make any sense. And I have stories like this and tons of stories like that. So again, so this is kind of another thing that I'd like to mention, that please work out the speedy pathway for people with a higher education, that they could plug into this economy and be help, not just to their families, but to the greater community in Washington State. Thank you. Наступну людину для коментарів The next person for the commentary. хочу запросити представника духовенства, I want to recognize the director of духовенство Faith Leader, який працював пастором і був в Україні під час війни і недавно приїхав знов назад. who worked as a pastor who was there during the war in Ukraine and recently came back. Андрій Адамчук. Андрій Адамчук. Hello, my name is Andre, and Washington State has been home for me for 23 years, and really thank God and you for that. Let me switch to Ukrainian so the Ukrainians here can understand what I'm talking about. Більше 20 років я являюсь пастором тут, в Сполучених Штатах Америки. I'm a pastor for over 20 years here in the United States. Я був рукопокладений ordained. I was an ordained minister Тут, в Штатах. here in the States. І тому мені довелося впливати на людей декількох поколінь. And so I had the privilege to influence multiple generations of people. Я збився зі щоту, коли одружив 40-ву пару. I lost counts after I officiated the 40th couple. І я говорю це для того, щоб ви зрозуміли, що через людей, які в церкві, які займаються тими, хто тільки приїхали, вони переживають з цими людьми дуже багато їхнього горя. I'm sharing this so you'd understand that as a person who works with people in the churches, and they have the responsibility also to work with the people that just came from America here, they also have to share some of their griefs or their stories. І я хочу дуже подякувати за те, що в нашому штаті існує дуже багато соціальних програм для допомоги біженцям. And I want to thank the state and the leadership that there are in this state a lot of social services to help people. Бо 23 роки тому я приїхав як біженець в цю країну. Because over 20 years ago I also came into this state as a refugee. Але коли почалася повномасштабна війна в Україні, But when the war started in Ukraine, відразу, як багато бажаючих волонтерів, ми поїхали в Польщу, Україну, щоб допомагати нашим людям. there was a group of volunteers that went out to Poland, to Ukraine to help. Так що останніх моїх 1,5 року життя відбувається між Україною, Польщею і Америкою. And so the past 18 months for me, I have been residing or living and helping between Ukraine, Poland and United States. І велика кількість українців, які виїхали з рідної країни, осіли по багатьох країнах, в тому числі Польща і Америка. And many people who have left their native country, they've settled into Poland and also the States. Але вони зустрічаються з однаковими викликами кругом. But obviously they're faced with many challenges anywhere they go. І так як я пастор, я хочу сказати про декілька основних духовних, душевних потреб цих людей. And so as a pastor, I wanted to share some of the challenges that people face at the level, spiritual level and at the level of the soul. Я презентую церкву Good News Church в Такомі. I represent the church Good News in Tacoma.
І це була церква, яка стала церквою для багатьох людей. І зараз в нас нараховується 17 різних національностей. And this church became a church, a home for many people, and there's a count of 17 different nationalities in our church. І ми змушені були відкрити україномовний сервіс для того, щоб задовольнити потреби тих людей, які And приїхали so тільки. we had to open up a Ukrainian service in order to meet the needs of the Ukrainian community. Але найбільші потреби людей, які сьогодні приїхали, це те, що вони не тільки втратили те майно, яке вони наживали все життя в Україні. But the biggest challenge that people face isn't the fact that they've lost a lot of the wealth that they've gathered to at this time, Але вони втратили спільноту but they lost relationships or fellowship, або оця силу громади, яку вони мали там, де вони жили. or the strength of a community that they've had in those places where they left. Тому, побачивши ці потреби людей, And so as we saw the needs of people, ми, як церква, просто постаралися зробити щось невелике для того, щоб задовольнити ці потреби. and so we as a church did what we could in order to meet these needs. Нам вдалося відкрити non-profit організацію, яка є фудбанком. We were successfully able to launch a nonprofit organization. Essentially, it operates as a food bank. І в минулому році було роздано 1 мільйон порцій їди. And in the past year, we were able to distribute approximately 1 million portions of food. One portion is 1.5 pound. So that's how we calculate it. Ми дуже дякуємо тим фудбанкам і організаціям, які жертвують для українців. I want to thank all the food banks and the organizations that do donate to Ukraine. І ви не уявляєте, скільки було разів ми мали людей. Кожен раз ми маємо десь біля 150 сімей, які отримують ці продукти. And every time that we gather, there's approximately 150 families that we help. Але люди були не тільки вдячні за їжу, But people weren't just grateful for the food, але вони були дуже вдячні за те, що знайшовся хтось, хто просто хотів про них подбати. they were grateful that there was somebody who was found who just took care of The them. power of community. That's what they actually witness. Тому я просто хочу сказати про те, що ми в співпраці з такому community college ми відкрили декілька класів по вивченню англійської мови. And we partnered up with Tacoma Community College to launch English language or to teach English. Ми робимо регулярні зустрічі з цими людьми тільки для того, щоб вони між собою знайомились. І знайомились з людьми, які вже якийсь час прожили в Штатах, для того, щоб вони могли просто дати практичні потреби. And we do this intentionally just regularly so that people can get to know other refugees, but also people who came to America not too long ago. Що вони обмінюються інформацією, і ті люди, які вже якийсь час тут прожили, можуть дати просто практичні життєві поради, So that що і they як can робити. exchange contact information, and so that those who've gone through a similar journey can share practical things to them. Я вчився початкам англійської в такому community house. Такому community house. I learned English at Tacoma Community House. У мене була дуже чудова вчителька. I had a wonderful teacher. Вона готова була пригати на стіл і зі стола. She was ready to jump from her table to our table. І аби тільки навчити нас азам англійської мови. Just so that she could teach us the English language. Ми навчилися, що таке інч, а не сантиметр. We learned the difference between inch and centimeter. Як купувати квиток на автобус. How to purchase a ticket to the bus. Як, що чекати тоді, коли ти заходиш в банк. What to wait when somebody enters a bank. What to expect and the questions you can be asked. І то було настільки допомагало нам. And that helps us so much. Тому вивчення мови, я розумію, для нас, емігрантів, це радість на все життя.
I know that learning the language is going to be a challenge for the rest of our life, Але ми потребуємо цієї допомоги, but we are also in need of this help. щоб вона була достатньо гнучкою, щоб і мами, які мають дітей, і чоловіки, які працюють на констракшені, могли вчити мову. So that mothers who have many children, or even the husbands who are working at construction, so that they can learn English. So I told you a lot. Just you ask our feedback on what you have to do to make life of new refugees more comfortable. I'm not in a position to tell you what to do. I'm just telling you what people feel and go through, so you can see that need and do whatever you can do. Thank you. Наступна людина зі свідченням або коментарями. The next person with education. Це людина, чия церква вже прийняла понад 1000 новоприїжджих іммігрантів. This is not just a person, but it's also church representation of a church that received more than 1,000 immigrants. Yes, Анатолій Рубашка. Anatoly Rubashka. Thank you so much. I represent a Slavic community in Snohomish County, and our church has doubled in the last year and a half to 2 years. And most of the needs have been said already. We do have several doctors and other professional people that came, and this question comes up often to me of how we can help them. We're working with one of the community colleges to streamline the process, but still it's in the works, and hoping to get that resolved. The biggest need right now is the rental assistance. Most of the organizations that are there in Snohomish County exhausted their budget, and we just say, sorry, we can't help you. But there's a elderly couple that just came to me this week that is looking for rent. They did get Social Security assistance, but it's only $300 each. I cannot find anything for $600 for rent. So they're living in the living room of a family that allow them to stay on a couch, and we're looking for resources to help them as well. And just, to fulfill the budgets of these organizations, I work with quite a bit with Refugee Services Northwest and Volunteers of America in Snohomish County. Thank you so much. Дякую, Анатолій. Thank you, Anatoly. І остання людина зі свідченнями або коментарями. The last person that will share comments Представник мистецтва, is a representative of the city. співак і композитор He's a singer or composer, Роман Ващук. Roman Vasyuk. З родиною разом. Вітаю вас всіх. Сім'єю. I greet everyone. Слава Богу за чудовий день. We thank God for a wonderful day. Я прийшов разом з родиною, з моєю дружиною, з I дітьми. came with my family, with my wife and my children. І вона трохи розкаже цю історію взагалі, яким чином все відбулося в нашому житті, яким чином вона виїжджала з України під час обстрілів. And I'll share with you guys our story, how my wife left during the times when the missiles were flying. І користуючись нагодою, хотів ще раз подякувати всім американцям за допомогу, за вашу участь. Я дав хлопцям фотографії, вони дещо покажуть, і буде видно взагалі, що тут відбулося, що відбувалося в моєму житті. І перш за все, я вдячний Господу Богу за те, що я живий. First and foremost, I want to thank the Lord for that I'm alive. I've also shared with those who are helping with technical services. They'll show some photos that we have. But I also want to take the opportunity to thank the American leadership for helping us throughout the journey. І я хочу дуже подякувати ще раз єпископу і пастору Роману Горбачевському за те, що півроку я у вас жив, і я просто був в реанімації. Можливо, якщо ви дивитеся американські новини, ви бачили ці репортажі про мене, про цю історію, що сталося.
що в мене був blood clot, тромб в серці, і американці дуже сильно переживали. Лікарі приходили до мене, там доктори наук і директори клінік турбувалися за мій стан. I wanted to thank Episcopal Roman Gorbachevsky. I lived in his house for 6 months, and I wanted to share the story how I ended up in the ICU when I had a blood clot. And you probably, if you follow some of the news, there's a story about this journey. Це просто історія Божої слави і того, що він любить всіх нас. This is the story of God's glory, that how much he loves each one of us. І через це я насправді зміг свідчити в багатьох місцях і зараз так само продовжую про його любов. And through this story I was able to share about God's glory and to share about his love for us in many places that I go. І також зараз будуть теж фотографії. У мене була величезна честь першим на території Америки заспівати в підтримку України гімн України перед Kraken Game. I had also the opportunity, first time in my life, to sing the Ukrainian national anthem at the hockey game with the Kraken team. І мало хто знає, тільки близькі друзі знають, що насправді тиждень тому я вийшов з госпіталя, і я навіть дихав з трудом. And people know this, but I was on stage just a week later after I came out of the hospital, and people who knew me very well understood that I was breathing, I had some difficulties with breathing. І заспівати на 20 тисяч гімн України капельно – це просто було чудо. Я єдине, що говорив жінці своїй про те, що ти знаєш, я мрію про те, щоб піти своїми ногами після виконання гімну. And it was truly a privilege to serve the anthem in an audience of 20,000. And I shared with my wife that I was just happy to walk on stage after such events in my life. Дякую, зараз вона підтвердить і скаже. Thank you. Now she'll confirm everything I say, and she'll continue the story. Hello, everyone, and I want to thank you for all support you give to Ukrainian people. Thank you for standing with Ukrainian people, because it's a very hard time for all of us. All we had, all we know, we need to start from new, like we never. I want to thank you for supporting. My husband was here in the United States when the war started. He was planning to go back to Ukraine on 14th of February, but on 13th, day before, he got to the emergency with COVID and pneumonia and blood clot in his heart. So me and my 3 kids, I have one more daughter. She's not with us today. We were in Ukraine, in Irpin. It's Kyiv region. And those pictures that you see, this is pictures of our kids' school. And the first day that all this started, I was at home with my 3 kids, and I couldn't even imagine what is the war is real and what it can be and what how scary it can be. So I was just planning to stay at home for 2 weeks, and I bought the food and the candles and all the water. But my brother called me and said, take all the documents, we are going to the Western Ukraine. So just 10 minutes, it's our homes in Irpin. So just 10 minutes after he came from the Western Ukraine to pick me up with my kids, we heard the sound of the planes and the helicopters going under our roof, and they start bombing our neighborhood. So I'm just thankful for God and for American people that we could make it here, and my kids are sleeping in peaceful place, and they don't scare the planes and don't scare any of the sounds that they hear, because for me,
like for maybe 6 months, I couldn't even hear the sounds of the airplanes going because it was trauma. Yeah. So thank you very much. May God bless all your families, and thank you. And also, Roman want to present a song, which literally means thank you. Yes, Catherine. Absolutely. Hi, I work for the Pierce County Executive, and I'm the lead for his office on helping the Ukrainian arrivals, and we've been working on this diligently. And there are 3 magnificent women in this audience who have worked very, very hard to help the Ukrainian folks who have come from a situation of war to a situation where they are safe, but things are not necessarily clear for them. Я хочу представити 3 жінок тут, що велику допомогу або роль грали допомагати людям, особливо які приїжджали, які не відчували безпечно. And I would like Olga from the Slavic Christian Center to please stand up. Thank you, Хочу Olga. представити Олю від Slavic Christian Center, що вона стала. Дякую. Olga has organized bedding and mattresses and food and clothing, and we at Pierce County did a warm clothing drive. Оля, вона організувала ліжки і накривала ці ліжки, їжу, всякі різні справи. Ми, як нашого центру, ми допомагали в цьому. And we very much needed the assistance and guidance that Olga and her team supplied to us. That was very nice. Svetlana works for the Tacoma Pierce County Health Department. Svetlana, could you stand up, please? Світлана працює для Pierce County Health Department, теж з нами. Yes, thank you. And Дякую. my friend Yulia, and she works for Tacoma Community House. She was a teacher of English in Ukraine. Моя подружка Юлія, вона працює в такому ком'юніті, вона теж була вчителька в Україні. And she has also provided a lot of translation assistance for us at events. Вона також допомагає з перекладом в різні івенти, які ми робимо. And her own story is interesting. І неї персональна історія теж інтересна. And if you can indulge her 5 minutes to tell her story, that would be nice. Якщо ви можете дати неї 5 хвилин розказати історію, це було гарно. Thank you. My name is Yulia, and I'm from Ukraine, and this is how I introduced myself last 12 months, I guess, here. And actually, my story is like the same as stories of millions of Ukrainians. Well, when the war started, I was in my city, which is Brovary, and which is sister city with Tacoma. And I was blessed. I met Tacoma mayor and the representatives of the city of Tacoma when they came to Brovary, and I met them there. And I actually represented the educational sector of Brovary. That's how I met them, and I was volunteering there. And thanks to this relationship, I'm here now. Because when the war started, Tacoma and my friends here, the first thing that they did when they heard that my house was destroyed completely, and actually we were living with our relatives, and we survived quite dangerous and very difficult time. And when they heard about that, they invited me here. So I'm here thanks to sister city relationships in between Brovary and Tacoma, which is really important. And now I'm always saying that sister cities relationships save lives. But my path was quite difficult. When I was here, I came here because I had tourist visa, and I knew nothing about United for Ukraine. I didn't even think about that, and I was not going to stay here. I was just thinking that I would
couple of months here, and then I would come back home. I had a lot of plans, but then it appeared that I'm also needed here, and the war hasn't finished, and I appeared to be in danger because when I was in Ukraine, I used to translate Javelin instruction, and I was volunteering and helping there, and I also was doing some kinds of work which made my presence quite dangerous there. And again, my friends said that it's better for me and safer for me to stay here. And now United States saved my life and the life of my family. But again, I had to leave the country for a while and change my status and came back, and I came back with my family. And now my family is also safe. They are staying here. So this is like amazing and dangerous story of my life. But now I'm safe here. And for a year, having no jobs and waiting for my work permission and everything, I faced a lot of problems. But anyway, again and again, I'm saying I'm blessed to meet a lot of amazing people who help me all the time. I was not provided with money directly, but I was provided with food and accommodation. I lived for 4 months with in my friend's house, who helped me with everything. And I was provided with food and clothes, and all that year I was volunteering everywhere. Like Catherine said, I didn't refuse anything. If somebody needed, I saw a lot of people whose level of English was not that good, and they faced a lot of problems. Starting from the simplest things, going to the doctor and just asking for the first aid, or just going to school and talking to the teachers. Now it's better, much better. Believe me, now Ukrainians can call and they will get the support, and that's great. That's what I face now, and I'm really thankful for that. And I see how more confident me and people around me become here. And you know, we were anxious a little bit because we were waiting for our work permissions. We had to work. We wanted to work. And for me, it was like the main thing. I'm an educator, and I have my personal rules. And I was thinking that I can work only officially. I just didn't want to look for another kinds of jobs. That was like something crucial for me. And finally, health department invited me, thanks to Svetlana, who I was volunteering with all the time. And they invited me. Now I'm with health department, and I'm with communicable disease control, and I'm helping people. I'm still helping FSU community. I help Slavic people with all their needs, and that's what I want and I'm willing to do. And that's how I feel that I can be useful here. So this is my story. Thank you. Thank you, Svetlana. Дякую. Well, before we're going to jump to Q&As, Перед тим, як ми I будемо want to йти invite до Roman питань with a great відповідь, and amazing song. Thank you. я хочу запросити Романа. We're not going to let you go without the song. Перша буде пісня. Вокальний мікрофон цей можна також, да? Співати? Окей, супер. Ця пісня має назву «Дякую», як вже сказав Кайл. От. І дуже приємно, що в цей час я цією піснею зміг вже послужити людям, які в Україні зараз знаходяться. Цю пісню написав пастор з України. It's very pleasant that I'm able to use this song to bless those people who recently, or who are still in Ukraine, who came back. This song was actually written by a Ukrainian pastor. І ця пісня як подяка Богу за життя. This song is as a thanks to God for life. І він той, хто ховався зі своєю церквою в бомбосховищах. He was the one that also під час hid with обстрілів. his church during the shootings. І що мені дуже подобається, насправді за 4 дні, за перші 200 тисяч людей переглянули цю пісню. What I really liked is in the first 4 days more than 200,000 people viewed the song. І що люди пишуть «Дякую, Боже». And I like that people say thank you God. Дякую, Господь, за життя. Thank you Lord for life. І більшість коментарів – це подяка Богу. And most of the comments there thanks to God.
Це те, що надихає. It's what really just encourages me. Дякую. Thank you. Ти чуєш стукіт мого серця, і кожна мить, як на долоні в тебе, відбиток слів твоїх не стерти, з душі моєї, що торкнулась неба. Дякую, Боже, тобі за світанки, за те, що сьогодні прокинувся зранку, за кожен мій подих, за голос твій в тиші, за те, що ніколи мене не залишиш ти. Коли у темряві не видно мою ти руку у своїй тримаєш, я буду пити твоє світло очами, доки ти їх відкриваєш. Дякую, Боже, тобі за світанки, за те, що сьогодні прокинувся зранку, за кожен мій подих, за голос твій в тиші, за те, що ніколи мене не залишиш ти. Дякую, Боже, дякую, Боже, тобі за світанки, за те, що сьогодні прокинувся зранку, за кожен мій подих, за голос твій в тиші, за те, що ніколи мене не залишиш ти. За те, що ніколи мене не залишиш ти. За те, що ніколи мене не залишиш ти. Дякую вам. Praise God. Thank you. Thank you. I guess he's putting that thing back, so I won't sing, I guess. Мабуть, назад надів, щоб я співав. Before we're going to jump to a really quick Q&As, questions and answers, Перед тим, як ми будемо переходити до питань і відповідь, I just want to mention, guys, that the elected officials, they may answer or may not. я хочу просто дати вам знати, що наші гості, вони або, може, дадуть відповідь, може, ні. Саме головне – це ваше питання по темі, яка вас турбує. The main thing is your questions that they're on the Мікрофон topic that один, is мікрофон your другий. There's one mic there, one on the other end. So please come, make a line. If you have any questions, you have the time now. Будь ласка, можете прийти, стати в лінію. Якщо є питання, то можете запитувати. Good evening. Good evening, everyone. I'll break the ice. I'll be the first one.
Thank you, Dad. I appreciate Oleg Pinda, who was here, and the point that he made, I just want to re-emphasize, because I think we have representatives here from the community and also representatives from organizations and churches that are trying to help the community. So it's very important to be able to bridge those two things together, the need and the people that can provide the need, and I think you can help us do that. But I just want to be a witness of the challenges that our nonprofits are facing. Like Brother Andre already said, our church founded this nonprofit organization, and we've been able to help a lot of families. We have connections to thousands of families, and we're ready to serve them. But I guess the main question is there a fast track to how we can actually connect the needs with something that we have to offer? For example, in our particular situation, we have filed for a nonprofit status, and we've been waiting for months now, and we're not really sure where to go from here. How do we actually qualify for that? How do we actually pitch into some of those grants, for example? Because our nonprofit, our church, we have been several families that have been really driving this, and they've been doing it for more than 12 months. They have been getting lack of sleep, and just this desire to help the community actually pulls them away from their families, from their jobs, and they're saying, guys, we can't do this on a voluntary basis anymore. It's just too much. Yet they're pushing themselves to I don't know, to have some kind of a we don't want them to break, you know what I mean? It's voluntary so far. So we have to actually make this sustainable somehow. And I guess my question would be, how do we connect the two dots? So where do we go from here? Because you want to help us. Some organizations are here to help. There's needs there. How do we pull those things together and expedite that process? All right. So I'm not sure I can answer with absolute certainty. Depends on what you mean when you say applied for nonprofit status. If it's a federal application, meaning you got to get that status from the Internal Revenue Service, that's not something we can do at the state level. What we can do to help that is we can help make sure you're in contact with our federal representatives, wherever your district is. We can help smooth out that process. If, on the other hand, this is an application to the state, that's something we can help with directly. We can step in and interface with the agency to make sure that's moving along more quickly. So I would ask you to follow up with one of us afterwards, give us the specifics, and we can figure out what the right path is. One of those two paths, I think, but one we can help be more direct, one we can really just put you in touch with the folks who can be more direct. Okay, and maybe just to be more definitive, there are grants at the federal level, for example, FEMA, right? We could potentially apply for reimbursement for the 1 million meals that we've pretty much distributed, right? But we're competing against pretty much the entire country, and it's not going to be easy for us to qualify for any FEMA grants. So per Oleg's point, maybe something could be done at a state level, locally, right? And for us, that would be sort of like a fast track. So I'm happy to connect with anyone. If there's a point of contact specifically that I could talk to, that'd be great. I can also add to that. I think there was a comment, even if there is nonprofit status, it's hard for new nonprofits to compete for the money. There's reasons for that, but I'll just say that King County has a program called Best Starts for Kids where they've been consciously granting money to community-based organizations. I think to some positive and some mixed results, but I think that's worth looking at as a model for helping the Ukrainian community. You can reach out to my office, Jesse Solomon, Senator Jesse Solomon. We can set up a dialogue, and I think we can do a bipartisan dialogue. I don't want to speak for everybody, but I'm happy to work with the other members here. So, okay, thank you very much. We'll connect afterwards as well. Дякую за можливість, що я можу задати питання для представників влади і
Дякую, що ми зібралися на цьому місці. Будь ласка, переведіть. I want to thank for the opportunity that we had to be able to gather and to have representatives here today. Я хочу сказати, що ми були на місці в 2014 році, і я бачив ті жахи ще, які були в 2014 році, що робилось на Україні. We were in Ukraine in the year 2014, and we've seen the acts and the war acts that was happening then. Коли ми зайшли в одну із шкіл, яка була розбомблена, When we entered a school and it was completely destructed, ми були з молодими братами там. we were there with young guys. І ми зайшли в кімнату, яка була замінована. And we entered into a room where they had mines there. Я не служив в армії, але я проходив довоєнну підготовку в коледжі. I did not serve in the military, however, I went through military training before college. І я знаю, що таке міни, що таке розтяжки. And I know what mines are. І добре було, що я перший зайшов туди, в ту кімнату. And it was good that I was the first one that actually entered that room. І я побачив на землі міну, яка називається ліпісток. Хто служив в армії, може він знає. And I saw a mine that in Ukrainian it's called Libestok. Коли ти стаєш на цю міну, то відриває тобі стопу. When you step on this mine, it blows up, да? Відриває ногу. Oh, it cuts or cuts your legs. В углу була друга міна з розтяжками, шарикова. Yeah, and on a different corner there was another mine with extensions. І якщо б хтось з нас її зачепив, нас би всіх розірвало в куски. If anyone touched or approached it and touched it, all of us would have died at the spot. Коли я це побачив, я сказав молодим братам, щоб вони вийшли і щоб ні на що не наступали. When I saw this, I was able to warn the rest of the guys who were with me, and I have instructed them not to touch anything. І коли я вийшов, до мене підійшла декілька людей. And after I came out of the building, several people came up to me. І вони мені пригрозили, щоб я нікому це не говорив, що там сталося. They told me and threatened me so that I wouldn't say any of this to anyone. Але я вийшов, все рівно сказав деяким людям. However, I did come out. I did tell a few people about what happened. І одна людина з них ще раз підійшла і почала мені угрожати в той момент. Afterwards, somebody else still came up to me, threatened me about telling. Це була територія України, але я розумію, що на території України були ті, хто продані були для Росії. Я вибачаюсь, у вас є питання? Так, я зараз скажу. And this was on the Ukrainian territory. However, we understand that there was a mix of land there. Thanks, Lord, we are saved. Мій брат зараз двоюрідний, він воює. Mike's cousin, he's now in the military, he's fighting. Він в ударній групі десанту. He is one of the military units. Наступательные войска наступают они. Yeah, he's one of the aggressors. And when war was started, коли вони захотіли захопити Київ, росіяни. When they were on their way, the Russians were on their way to take over Kyiv. Він пішов добровольцем. He went there as a volunteer. І коли він мені подзвонив, and when he called me, він бачив ті жахи, що зробили росіяни. He saw what the Russians did. Він просто весь дрожав, і він не міг говорити. Він каже, що тут робиться, ти навіть не представляєш. He was trembling and he said, you can't even imagine what's going on here. Він бачив всі ті трупи, всі ті жахи. Я вибачаюсь, можна, будь ласка? Я вже закінчую, да. І зараз, коли ми з ним контактуємо, and now when we are in contact with him, він сильно просить, щоб Америка продовжила допомагати українській армії. He continues and begs, asking that Americans would help the Ukrainian military. Він розказує, що в їх бригаді майже не залишились живими тих людей, які почали воювати з 2014 року.
And his team, those who started fighting from the year 2014, there's practically no one was left from the original team. І він просить, щоб Америка, якщо можна, щоб допомогла більше і більше тими засобами, які можуть стримувати росіян і які можуть вигнати їх з And території he's України. asking for help, additional help, to help to defend and hold back against the enemy. А також він дякував за те, що Америка вже зробила від лиця його бригади і від. And on behalf of his team, he also wanted to thank America for what they've done. Thank you very much. God bless you. Дякую. Well, dear elected officials, in a conclusion, I just want to emphasize everything that's been said while speaking with the thousands and thousands of people on the issues. Well, first, we're facing a housing issue. I understand that it's really hard to fix it, but we've been promised by some King County executives that will be hotels provided, but instead they went a different direction. Я просто хочу або сказати, які є проблеми. Одна з хатами, і одне нам обіцяло, що буде деяке місце, яке будуть предлагати. So if you can consider to allocate some of those properties for the families, like Mr. Papirnik, 14 kids, so it's a 16 people family, it's huge. Якщо ви могли би деяких цих місця дати для сімей, так як сім'я Папірників, у кого є 14 дітей, 16 людей їх. I don't know. Пане Папірник, а де ви зараз живете? В апартменті чи в домі? Чи? А скільки там кімнат? They're renting a house with 5 bedrooms. That's it. So 3 per 1. Well, the other thing that we really want to ask you, help us so we can help you. We have thousands of people, highly educated and high professionals who's coming here. Ми маємо багато людей, що освічені, що професіонали, і вони прийшли на це місце. Especially even our state facing a shortage of medical personnel. Особливо в нашому штаті, де не довхватає медичних людей. We can go on. It's a lawyers, it's a CPAs, it's a bookkeepers. Це є і ті, що займаються з різними справами, Even to the point of small business owners like a manicure, pedicure, hair, you name it. Ті, що мають бізнес, ті, що з волосами працюють, і різні справи. But unfortunately, they diplomas. Але це тільки дипломи вони мають. They recognize and have. Вони тільки They наполовину, якщо really short a допізнають. lot of hours. If it can be considered to re-evaluate those diplomas that have been received from Europe and in Ukraine. Якщо можна ще переглянути ці дипломи, які з України чи з Європи. I'm not talking the country, I'm talking about a specific state. That'll be really big help. В нашому специфічному штаті це була велика допомога. And yes, as a question been asked about the non-profits, because we started opening a lot of them and they all knew. І так як питання було про цих non-profits, ми розпочинаємо інші організації. It's just impossible to get any grants or help. Просто неможливо зараз якусь допомогу отримати. So please consider. We'll be greatly appreciated. Будь ласка, подумайте, ми If you були need any вдячні. help, we'll be there for you. Якщо щось треба, ми будемо там. Thank you. So Дякую. in the end, I want to ask senators, state representatives, Pierce County executives, if you have any closing comments, please do so. Right after you, Honorary Consul Valery Holobrodko will say a word, and Bishop Roman Горбачевський will finish with the prayer. Якщо ви маєте якісь закінчені думки, будь ласка, поділіться. Потім Валерій Голобородько скаже слово, потім єпископ Роман Горбачевський. Any one of you, yeah. If you have any closing comments, feel free. There is a question. Доброго дня. Мене звуть Олена Богаш. Good evening. My name is Olena Богаш. Я з міста Харкова, з України. I'm from Kharkiv, Ukraine. Мій чоловік, він військовослужбовець. З 2014 року він перебував в АТО, потім в повномасштабній війні.
My husband, he is in the military since 2013, and now he's in the war. Повномасштабній війні, так. Він має орден Богдана Хмельницького та орден за мужність. Господь його спас, він залишився живий зараз, і ми переїхали до Америки. The Lord protected him. He's alive. Так, ми зараз починаємо життя з самого початку. We're restarting life from the beginning. Ми знаходимося тут тільки 2 місяці. We're here 2 months. І да, у нас є така велика потреба, це в автомобілі. We're also we have a big need. We're in need of a transportation. І є, тому що ми їхали, взявши з собою тільки один маленький чемодан. Because we came here to the States just taking one suitcase with us. Я не хочу розповідати, що було там в Харкові, і що довелось мені та дитині пережити. I don't want to go into details what happened there in Kharkov, in my hometown, and what my child and I had to go through. Так, я тільки сподіваюся на краще майбутнє, що ми допомагаємо Україні зараз в Америці. У мене є там благодійні організації, які я знаходжу благодійників, котрі там донатять. And I'm just hoping for a better future. Right now, we're here and we're doing our best to help some of the organizations there. What we're looking for is for donors. Yes, тому що у чоловіка залишилось багато побратимів, які зараз воюють і захищають Україну. Because my husband has a lot of friends, people that are there to defend the country. Так, вони знаходяться на гарячих точках, як Бахмут, Слов'янськ і тому подібне. Their friends are in some of the hot spots of the war, Bakhmut, Slovyansk, and some of the other places. Так, їм постійно потрібні машини військові, потрібно жилети, потрібні каски, все мундирування. Ну, дуже багато чого потрібно. Якщо є можливість, то звичайно би донатити туди і купляти це на харківські бригади. They're in need of a lot of military equipment, a lot of vests, a lot of vehicles. If there's any donors that wants and can provide, then they can send them to Kharkiv, where she's originally from. Так. В Америці, дякую, що прийняли дуже добре, ставляться у всіх організаціях до нас з повагою, допомагають. In America, people have been treating us very well. Thank you for that. Any organizations we have referred to, they have listened to us and have cared for us. Так, ми просто трошки тут з машиною попали, нам продали її, вона постійно як ламається, і тому він працює на офіційній зарплаті, мій чоловік, але дорогий рент, і не вистачає грошей, щоб складати і купляти собі іншу машину. We were able to purchase a car, but it was a car that it had quite a bit of problems. It's breaking down. My husband is on salary there, but because of the rent and because of the costs for the car, we're not able to cover those costs. Щоб купити тут кредит машину, то у нас недостатньо кредитної історії. And we don't have the appropriate credit to open up a loan for Якщо є такий чоловік, котрий може нам дати машину там на якусь розстрочку, ми будемо виплачувати там рівними частями кожен місяць. If there's someone who would be willing to take the risk to give us loans, we'd be willing to pay back in sums every month. Yes. Тому така ситуація, що не можеш і наскладати, тому що за рент платиш 70% від зарплатні. Дитина в мене перший клас пішла, і я не можу працювати, тому що у нас немає там транспорту, в мене немає способу пересування. So it's difficult for my situation because I don't have a car to be able to get to work. At the same time, any income that I do have, 70% is allocated for rent, but then I still have the remains to survive. А так, дякую вам за все. Дай Боже, щоб все це скоріше закінчилось, і люди залишаться
повернуться, або залишаться тут, або повернуться до України, як вони рішать самі. I want to thank the Lord for what He's done to this day. God speed the process for the war to end and for people to decide what to do, either to stay here or to go back. Так, ну для більшинства Америка залишиться другим домом. But for many people, we realize that America will become the second home. Тож у більшинства нема куди повертатись навіть в Україну. Because many don't even have where to go back into Ukraine. They have nothing to return to. Так, там дуже страшно і небезпечно знаходитись з дітьми. It's very dangerous and it's scary to return back with their children. Так, ну не тільки з дітьми, і чоловікам, і жінкам нервова система не витримує це все. Дякую вам велике за те, що ви слухали. Thank you for listening. Дякую. Дякую. Я думаю, ця людина в Полоську була перша, я бачив. І все добре, я гадаю, що... У мене коротких два запитання. Very briefly, I have two questions. Я не буду розповідати історії. I won't share stories. Мене звати Артур, я з Вінниці. My name is Arthur, and I'm from Vinica. Моє запитання перше, чи буде якась допомога з працевлаштуванням від штату? My first question is, will there be any assistance from the state? Ми всі українці працьовитий народ. We, the Ukrainians, we love working. Ми хочемо скоріше працювати і платити податки. We want to quickly find jobs so that we can pay. Ми вдячні, що Америка дала нам можливість легально працювати. We want to thank America that they gave us the opportunity to legally find jobs. І я можу сказати, що Вашингтон – це, мабуть, найкращий штат для емігрантів. And I want to say that Washington State is probably the best state for the refugees and for the immigrants. Я маю багато друзів, у мене немає родичів в Америці. I don't have any relatives in America, but I have many friends. І ті, хто приїжджають, вони кажуть, що в них немає такої допомоги, яка є допомога тут. They respond back saying that there's no other place where they can have so much assistance as Washington State. І це завдяки тій політиці, яка робиться в цьому штаті. And this is probably due to the politics in the state. І слідуюче запитання. Next question. Як можуть українці, які не мають куди повертатися, залишитися в Сполучених Штатах? What opportunities, what can people do who have nowhere to return back? What can they do to remain here? І я розумію, що, можливо, це питання більше до міграційної служби, ніж сюди, але... I understand that this is more of a question towards immigration, but I still want to ask. І ми дякуємо за вашу роботу. And I want to thank you for all the work you do. Дякую, Артур. Thank you. Роман. Знаєте, я в Україні займався тим, що я організовував фестивалі. In Ukraine, my job was to organize festivals. Я професійний музикант, і ми робили фестивалі на рівні Міністерства культури, на рівні мерів різних великих міст. I'm a professional singer or musician, and we organized festivals at the government level. І величезна честь організовувати вже тут фестивалі, от із Кайлом, і з пастором Романом Горбачевським, і Джесі Саломон був присутній на декількох подіях, які ми також організовували. I have the privilege to also organize festivals here with Kyle, with Pastor Roman, and with our senator. He also was present at those. З почесним консулом Валерієм Голобородько, також Олег Пинда. Тому я вдячний вам всім. І моє питання в тому, чи можливо мати або якісь гранти, або, можливо, якусь підтримку в плані хоча б залів, для того, щоб ми могли організовувати просто якісь національні івенти. My question is the following. I want to thank everyone who participated. Is it possible, are there any grants that can be granted for people who are organizing some festivals at the national level? До мене звертався Конрад Лі, це former mayor of Bellevue. The former mayor of Bellevue turned to me.
Він пропонував, щоб я організовував якісь multicultural projects. He proposed and requested that I help organize some of the multicultural projects. І насправді мені це дуже цікаво, і якщо є інтерес у вас, як у представників влади, ми з величезним задоволенням, тому що зараз приїхало багато відомих, сильних співаків, артистів, тому ми з величезним задоволенням можемо робити щось, і я думаю, що це буде цікаво для Америки. And with great joy and excitement, I'd be willing to help put something together. And if there's anything that you guys do or if there's interest from your end, I'd love to participate. There's a lot of people who are recognized in Ukraine, who are well known, either musicians or singers, who have come to the States and they also have the opportunity. Так само дуже цікаво вчити і приймати участь в американських подіях. Я вже співав неодноразово гімн Сполучених Штатів Америки. And to me, it's also a privilege for me to participate in a lot of American organized events, such as I was able to participate in serving the national Ukrainian anthem in a lot of the or Ukrainian anthem. United States anthem. Oh, I apologize. Yeah. And я співав на 4th of July, Kirkland, відкриття на параді. I was also able to sing on 4th of July at one of the parades. Тому дуже цікаво, якщо у вас є зацікавленість в тому, будь ласка, давайте щось робити разом. Ми всі готові. If there's interest, I'd like to partner up and do something together. Thank you. Дякую, Роман. Два останніх запитання. Бачу вашу руку. Two final questions. Sorry, Senator. Just real quick, Roman, For Culture is a grant program administered, I believe, through King County. Є програма For Culture. It's spelled for like the number. Як номер 4, так воно розпочинається. Це якраз для цих таких фестивалів або івентів. Тільки, будь ласка. Да. Thank you. Вітаю. Greetings. Перш за все, так, дякую за можливість бути в Америці. І First and foremost, I want to thank you for the privilege to be in America. У мене запитання, я дуже чекала, молилася, щоб нам, українцям, дали TPS через те, що я приїхала через Мексику із сім'єю 20 квітня, вже не пам'ятаю, 22-го року, так? Ще раз, перепрошую. Я чекала і молилася, коли будуть продовжити TPS статус, оскільки я приїхала через Мексику 20 квітня 22-го року, і я під цей TPS не попала. Тобто я залишилась між TPS і між програмою U4U. I was waiting for the program TPS, and I was not able to go through that program, and I was left behind between TPS and the U4U. But I'm thankful that I was able to be here, or to come here. Я дуже зраділа, коли побачила дату, що це дійсно дата зміщена, 16 серпня 2023 рік. І я би просто хотіла, знаєте, дуже багато є різних думок, різних адвокатів. Можна переходити, не можна. Українці такі люди, що як не прочитають, то придумають, збрешуть, знаєте, кожні міфи такі. І я би хотіла почути конкретну думку, бо, знаєте, говорять там, перейдеш на TPS, те втратиш, там, не легалізуйся. Знаєте, я хотіла конкретну думку почути на рахунок TPS і як він надалі вплине на легалізацію в США. Дякую. You're probably more competent to explain that. Thank you. Well, basically the general question, Bo. Can you, можеш повторити саме останнє питання? Я би хотіла знати статус TPS, як він впливає на українців і яку він можливість дасть подальшій легалізації. Це як-не-як статус. Я впевнений, це для Федеральної служби питання, але... Я знаю, я дам швиденьку відповідь. Будь ласка, кого цікавить питання TPS, я буду там в кінці. Підійдіть до мене, я вам все поясню. То може ви після цього в мікрофоні поговорите? Після цього мікрофон може пояснити. It was an immigration question which was very deeply made, and then Oleg just decided that he will take all the immigration questions in the corridor. No? Вітаю, я коротко. Так само, як за TPS запитали, конкретне питання щодо грін-карт. Чи буде можливість українцям зробити грін-карту? Я приїхала з України, моя вся сім'я в Україні. Це не передать емоції, коли моя мама, моя сестра там, а я тут.
хоча б щоб поїхати в гості, щоб зробити якісь документи, чи є якась можливість. І так само з TPS-ом, якщо ми будемо переходити, чи можна пришвидшити процес, тому що я в штаті Вашингтон чекала дозвіл на роботу 8 місяців. There was a similar question, but in a different context. Will the Ukrainian nation have the ability to receive green card? She's stating that she's the only one here. All her family is in Ukraine, and she wants to have the opportunity to go back and visit her family in Ukraine. Just to give some context, she waited about 8 months to receive the rights to go to work. So if there's any information regarding that, she'd like to have some information. Thank you. Just a second. There is a quick question, which is actually really interesting. Ще є бистреньке A питання. family, son 18 years old, Сім'я, син daughter 18 18 years років, old. They дочка got a 18 car, років. they have a driver's license. Вони мають машину, мають правила They have їздити. work, they have place to live, but they cannot afford a car insurance. Вони мають роботу, Is вони there мають any- місце жити, any, але іншуренс на машину не мають. Is the state can help out to provide those certain things? Чи є якась думка допомогти з цим, як люди це проходять? Я дуже дякую за можливість мені надану. I want to thank the opportunity that was given to me. Мене звати Олександр. My name is Alexander. Я недавно приїхав в Америку. I came to the States not too long ago. Дуже дякую за те, що ви прийняли нас. I want to thank you that you guys accepted us. І хотів би попросити вас And I wanted to ask you більше співпрацювати із українським центром. To work more tightly with the Ukrainian Center. Чому саме? Why? Тому що люди, які приїжджають з України, Because many of the Ukrainians that come, і ті, хто працюють в центрі, and many of the people that actually work in the centers, вони більш адаптовані до зустрічі із ними. they're more qualified or they know how to work with those people. І вони можуть дати кваліфіковану допомогу. And they can provide professional help. Тому їм ще сьогодні потрібен центр, будівля. There's still a need of a center of a building. Бо там, де я був і зустрічався в цьому центрі, Because where I visited, where I went, хотілося б бачити його більш пристойнішим. I'm hoping for it to be in a better condition. І дуже дякую за те, що саме штат Вашингтон, And I want to thank you that Washington State мабуть, саме більше приймає українців. probably accepted the most Ukrainian. І це допомогло б іще раз And this helped цьому центру, допомогти адаптуватися українцям. And this center should help for the Ukrainian people to adapt Саме серед американського середовища. among the American society. І хотів би теж попросити у вас, And I also wanted to ask you, щоб ви подумали, співпрацюючи з центром, as you work and have developed a relationship with the center, відкрити там школу англійської мови. to also launch or open an English Для українців. English classes for Ukrainians. Є багато шкіл при церквах, There's a lot of schools that are hosted in the churches, і це дуже добре. and this is great. Але ж було б дуже добре, щоб ця школа існувала при центрі. But it would also benefit us if this English school or English classes would be in the center as well. Це моя пропозиція. This is my proposition. Дякую. Thank you. Well, last one. Останнє питання. Всім добрий вечір. Я багато часу не займу. Great evening. I won't take too much time. У мене буквально два моменти. I have two things to bring up. Перше, це стосується фінансів. The first thing is related to finances. Рік часу штат Вашингтон давав мені фінансову підтримку. For the past year, the state of Washington was able to provide me finances.
Але зараз на даний момент я перебуваю вже в Штатах 1,5 року. But now I'm in the States for 18 months. І зараз я практично не маю допомоги фінансової від Америки. And practically I am not receiving any finances from America. І зараз іменно фінансовий момент він мене хвилює на період, коли я ще не отримала дозволу на роботу, але жити потрібно. And so I need to continue living. However, I have not received the rights to go to work, and I don't have the finances, and that concerns me. Відповідно, цієї допомоги, яку я отримую зараз, на жаль, недостатньо. І я би дуже хотіла, щоб не тільки для мене, а й для тих людей, яких це питання також турбує, щоб знайшовся шлях, щоб можна було фінансово підтримувати людей, які, на жаль, зараз не можуть працювати. Specifically for those people who don't have the ability to work, or because for certain reasons, not just myself, but many other people like me, if there's some way to receive the appropriate amount of finances, that would be great. І ще один момент. В Україні я мала гарну роботу. Я працювала в IT-компанії. In Ukraine, or the second thing that I want to bring up, in Ukraine I had a very wonderful job. I was working in the IT fields, IT department. Але, на жаль, прийшла війна, і я втратила роботу. And because of the war, I lost my job. І я би хотіла тут, в Америці, тут, в цьому штаті, бути корисною і хотіла би в майбутньому реалізуватися тут, працювати по своїй професії. And I also want to be useful here in the States, and with possibility, I'd like to expand my skills in the workplace. І я буду дуже вдячна за вашу допомогу, за ваші пропозиції. And I want to thank you for all your help and for everything that you guys will be proposing. І наостанок хочу сказати, що вдячна вам, що ви приймаєте нас. And in conclusion, I also wanted to thank you for accepting us. За те, що ви відкрили свої двері для українців, які зараз нуждаються в допомозі. That you've opened your doors for the Ukrainian people who is in need of help. Вдячна за те, що ви підтримуєте нас, як біженців тут. I want to thank you that you guys are supporting us as refugees here. І дякую вам за те, що ви підтримуєте нашу країну і наші збройні сили. And I wanted to thank you that you're helping our countries with defensive equipment. Дякую вам, хай вас Бог благословить. Thank you. Дякую. God bless you. Дякую. Хочу попросити... Кайл, секундочку. Я прошу вибачення, як вас звати, пані? I want to ask you what's your name? Напишіть, будь ласка, імейл. Мене звати Хом'як Лілія, я зі Львова. Лілія, дуже приємно. Напишіть, будь ласка, імейл на консульство hc@uaconsulate.org. Є програма Amazon для біженців з України, коли вони беруть на роботу в IT-сферу. Я не знаю, чи є якийсь opening зараз в даний момент в штаті Вашингтон, але є програма. Напишіть, будь ласка. Добре, дякую. Можна ще питання? Але якщо це питання. Доброго вечора. Good evening. Я хвилююся дуже. I'm nervous. У мене чоловік вже працює на роботі. З нас зняли кеш. It's okay. My husband, he works at work, and they provide us cash. Я сиджу з дитиною вдома, тому що в нас були проблеми, йому робили операцію, і через рік йому ще мають робити операцію. I'm at home with my child. My child had some health complications. In about a year, he'll have another surgery. Я дуже рада, що я в Америці, тому що Господь привів, і в Україні не зробили б таку операцію, як зробили тут. I'm happy that the Lord led us to be here because in Ukraine we wouldn't have received the medical attention that we received here.
Питання таке. Прошу, щоб продлили медицину для українців ще на рік, щоб ми могли стати на ноги і могли за себе далі платити. I ask that you guys would extend the medical coverage for yet another year so that we'd be able to take care of our children and then be able to have enough finances to survive. Дякую вам велике. Thank you. Дякую. Senators, state representatives, county officials, any closing comments, feel free. Якщо якісь є закінчені думки, будь ласка. Well, I'll just say a couple things. We first of all came here to listen, not to speak, so I'm not going to speak very long. По-перше, я хотів сказати, що ми прийшли послухати і не говорити, то я коротко буду говорити. I just want to say how grateful I am for this opportunity to listen and for everyone that put this together. Перше, я хочу сказати, як вдячний я є, що я мав можливість послухати вас всі, що склали цей евент. For sharing your personal stories, your challenges, that's helpful to us. Що ви ділилися ваші персональні історії, ваші боротьби, це дуже допомагає нам. You know, I'm very proud of our country, of our state, of our communities. In particular, the Ukrainian American communities have stepped up to support refugees as they've come in to the U.S. Знаєте, я дуже гордюся нашою країною, нашим штатом, особливо суспільству українців, американців, що які допомогли дуже з цим моментом, коли багато біженців прийшли в Америку. You know, this has been a bipartisan effort to welcome folks, and our state has I think a proud history of welcoming refugees from across the world and supporting them. І це був просто єднаний момент такий, де ми всі старалися допомогти. Наш штат має велику історію, коли ми вже давно допомагали іншим біженцям і тим, що приходили до нас. And while we are doing our very best, this is a human effort, and as all human efforts, it is imperfect. So it is important that we hear back from you on where we have opportunity to do better. І так, навіть хоч ми стараємося, як краще зробити, ми посправді як люди стараємося, і воно недоскональне, то ми раді, це дуже важливо, щоб почути від вас, як воно все працює. You know, we've heard many issues here this evening. I think while certainly coming from a different circumstance, many of these issues are issues that all Washingtonians face. І ми чули багато проблем, що люди проходять сьогодні, і хоч всі мають інші історії, звідки вони прийшли, але я вірю, що багато людей в Вашингтоні проходять зараз такі моменти. Some of the issues expressed are clearly federal issues that we are less able to help with, but when you talk about housing, when you talk about education, K-12 education for 14 kids, or 8 I guess tomorrow. Деякі моменти або проблеми це на федеральному уровні, ми не можемо всі їх зробити, але на штатному уровні, так, наприклад, допомогти хату знайти, де жити, або дітям піти в школу, чи це 14, чи це буде 8. Education, English as a second language, we talked about big business regulations and professional licensure. These are important issues we can and should be focused on, and I just want to say we have listened and we will get to work. And thank you again for having us here this evening. І чи це, щоб допомагати з учобою, але особливо навіть і з бізнесом, і лайсенсі, ці різні професіонали, які приїхали з України, ми вас почули і ми будемо старатися працювати вже з цими проблемами і моментами. Thank you, Senator. Дякую. Well, good evening, and thank you so much for having us. And I first want to thank my seatmate, Senator Gildon, for inviting us here to participate and to listen to you. We have a phrase in the U.S. called the American dream. Я хочу подякувати, по-перше, всім вам і добрий вечір до нас. Хотів подякувати Сенатору Гілден, що ми можемо разом з ним бути. В нашій країні є така фраза «американська мрія». And so I want to welcome you to the U.S. and be part of this journey with you as you know begin living here and pursuing life in the U.S. and the American dream. We're coming up on an anniversary, in my family. My great grandmother came to the U.S.
through Ellis Island, the famous place with the Statue of Liberty, September 11th, 1910. So over 100 years ago. So I think you have a long future in the U.S., or if you are able to return and want to return to Ukraine, we want to support you in that. Я хочу привітати вас всіх і хочемо бути учасником вашою дорогою, або цей час, коли ви будете тут в Америці, а ми недавно або будемо святкувати юбілей, коли наша сім'я 1910 року, вони приїхали через Елlis Island, там, де є Statue of Liberty, і ми розуміємо тих людей, що проходять такі моменти. And so for tonight, I just want to say thank you for being so specific and poised and bold about what your needs are, and those that we can address at the state level, we will, and also take note of those that need to be addressed at the federal level, and we can help facilitate those conversations as well. So thank you. Да, хотіла подякувати вам, що ви принесли ці проблеми або питання ваші і були дуже прямі цим і відкриті, і ми будемо працювати тими, що ми можемо на штатному уровні, і особливо навіть ті, що федерально будемо старатися там щось теж зробити. То хотіла подякувати вам. Thank you. The Pierce County Executive Office has been working with the members of Congress from Pierce County. Specifically, Congresswoman Marilyn Strickland's office has been very, very busy helping us on the issue that was mentioned a minute ago, which is the disconnect between the work authorization and the end of benefits. So that's a big deal. Pierce County Office і навіть деякі люди, вони вже працюють з тою проблемою, де є меж між людей, що приходять з професією і хочуть далі вчитися або працювати. Ми стараємося вже над цією проблемою або моментом. And I echo what Representative Chambers said. You are very welcome here. We admire you. We thank you for your hard work and your desire to be here and to both take care of your families here and your families at home. We know that many of you will be unable to return to Ukraine at least for a long time. So we want you to know that you're very welcome in Pierce County. And there was a question about how to do licensure and things like that. The Pierce County Office of Economic Development does boot camps for how to do licensing, how to set up a business, all that kind of stuff. And I will commit now that Pierce County will provide that training in Ukrainian so that we'll get that set up. Хотіла подякувати вам за те, що говорили про інші лайсенси. По-перше, вже з Pierce County ми вас вітаємо. Репрезентації з County вітаємо. Ми розуміємо, що дехто з вас не зможе повернутися на Україну, вже може довгий час ще пройде, то ми будемо з нашої сторони старатися, вже стараємося. Ми маємо програму або bootcamp, що буде вчити, як різні лайсенси получати, як з цього процесу пройти. І я вже буду робити, щоб були зробимо так, щоб вони були по-українськи, ми вже будемо це робити. Thank you. Дякую. Senator? I just want to say, my name is Jesse Solomon. I'm state senator from King County and Snohomish County, and I've been working with the Ukrainian community for some time now. I was proud to have introduced the resolution on the Senate floor this year in support of Ukraine, which passed with both Democratic and Republican support, and I thank my colleagues, and thank you, Senator Gildon, for organizing this. I want to say that Thank you. По-перше, мене Джесі Солом звати, я сенатор в King County, і хотів подякувати вам і сказати, що я вже деякий час працював над деяких цих питань, навіть один закон підтримав, що пройшов для допомоги на Україну. Я хотів би сказати сьогодні. I want to say that I'm in awe of what Ukraine has done in the last 2 years. Я просто хотів сказати, що я шокований, і мені просто приємно бачити, що українці зробили за ці 2 роки. As a boy, I lived in the country of Israel. Як маленький хлопчик, я жив в Ізраїлі. It was a country that had enemies greater in number
all around its borders. Це країна, яка мала більше людей проти, або країн проти неї, більше мали людей проти них в всіх частях окружаючи неї. A country that has fought many wars in the last 80 or so years. Країна, яка мала багато різних воєн останніх 80 років. And despite this, a country that exists and thrives. Але навіть як ці війни пройшли, це країна, яка є ще, і вона розбивається. Until a couple years ago, I thought it was the only country in the world like that. До цього, десь приблизно до року назад, я думав, що тільки одна така країна є. And I know that a country is made up of the people from that country, people like yourselves. Я знаю, що люди, які в той країні живуть, вони такі люди, навіть як ви. What you have done as a people is awesome, amazing. To fight off the Russian army, the numbers that they have, the brutality that they attack with. You are a nation of heroes. Те, що ви зробили, це просто прекрасно. Могти воювати проти країни, що має більше народу, більше воїнів. Те, що ви робите, це прекрасно. І ми це просто цим гордимося, і це приклад. So you have my commitment to continue to help the Ukrainian community. І так, ви маєте моє слово, що я буду старатися допомагати українському суспільстві. We were able to give $9.5 million for refugee assistance last year. Останній рік ми могли допомогти всім біженцям з допомогою $9,5 мільйона. Some of that was specifically for the Ukrainian community. Деяка частина цієї суми це специфічно було для українського суспільства. And we'll continue to look into doing that as more. І ми будемо далі дивитися, щоб більше такої допомоги робити. The state of Washington has divested all investments with Russia, so we're no longer supporting the Russian economy. Штат Вашингтон закінчив і закрив всякі відносини з Росією, якась допомога, більше не допомагаємо їм. And I've also done that with my own personal investments. Я так само це зробив персонально своїми різними допомогами. I won't go through everything I've been working on, but I will say I have been working on trying to see if we can facilitate the transfer of credentials, airplane pilots, doctors, etc., into the Washington state economy. Я не буду ділитися все, що ми робимо або стараємося робити, але ми зараз пробуємо допомогти тим людям з іншої професії, чи це пілот, чи доктор, різні професії, допомогти їм, щоб вони могли далі працювати. So hearing from you has reinvigorated my efforts, and I'm going to work with all willing parties, my friends here, and if they're willing, and I'm sure they are, to get that done. So thank you so much for telling your stories. І чути від вас, це просто нам допомагає більше старатися, це пробувати. Я думаю, ми всі маємо бажання допомогти вам, то дякую за ваші історії. Thank you, Senator. Дякую, сенатор. Заключне слово, comments from Honorary consul Валерій Голобородько. I'll stand up because we were sitting for 2 hours. Я стану, ми сидимо 2 години. I've been standing for 2 hours. So first of all, I would like to say thank you to the local church and to Bishop, Pastor Victor Prokhor. По-перше, я хочу подякувати локальній церкві і єпископу пастору Віктору Прохор. For hosting not just this event, Не тільки мати цей івент тут, but for all the events that were hosted by this church and for serving heart of this church, serving not just within the church, but for the community at large. І не тільки цей івент, що був, але багато івентів, і навіть більше просто серце служіння, не тільки служити в цій церкві, але поза церквою. Festival that is coming up on September 9th is a hard lift of this church. Фестиваль, який буде слідуючий місяць на 9 число, це серце цієї церкви. And many other things that this church is doing for local community and for Ukraine as well. І багато різних речей, що ця церква робить для локальної суспільства і багато інших справ.
being here and listening to my fellow Ukrainians talking is making my heart full of joy and proudness for our Ukrainian people. Бути тут і чути моїх братів, сестер українців, як вони діляться, воно просто мене довело, де я гордюся, просто чути, як вони є і чим вони живуть. Because what I hear is that we came to United States. Бо що я чую, це, що ми прийшли в Америку або в Сполучені Штати. We lost everything or left everything behind. Ми або все нас пропало, або ми оставили все ззаді. But we still want to be a blessing for this country. Але ми все одно ми хочемо бути благословенні для цієї країни. But we still want to serve. Ми хочемо далі служити. Like doctor said, I can work on construction. Навіть як той доктор сказав, що я можу на стройці працювати. But his point was, I can bring more benefits for this country being a doctor. Але його думка була, що я більш бенефіт можу принести цій країні, коли я буду доктором. Like a man that was doing construction in Ukraine. Так як той муж, що робив на стройці в Україні. He is talented in many ways. He is great salesperson and did sales pitch, wonderful sales pitch. Він таланти має в різних способах, він і може продавати. But he saw a need of Washington State in housing. Але він потребує Вашингтон, щоб допомогли з будинками. And he's not talking about income for himself. He's talking about how he can serve for this community. І він не говорить про фінансову допомогу для себе, а він говорить про як він може послужити цьому суспільстві. Ladies that were sharing their stories. Сестри, які ділилися своїми історіями. How their heart is burning to serve this community and in Ukraine as well, where we all came from. Як їхні серця горять послужити в цьому суспільстві і в Україні, де ми всі вийшли звідти. With talents and experience that they have. З талантами і з опитом, яким вони мають. From Ukraine. З України. And those that they are gaining here, learning. І ті, що вони більше тут пізнають або вивчають. I'm so proud for all of you that came to this country and that want to serve this country. Я просто гордюся всіма вами, що ви прийшли в цю країну, хочете служити цій країні. And I'm grateful to God that God let you come here and blessed you on the way to this. І я просто вдячний. Я просто вдячний Богу, що Бог вас довів до цього місця і благословив вас на той подорож. Я вірю, що це найкраща країна на світі. Besides Ukraine. Після України. He didn't let me finish. He started translating. Я перебив, вибачаю. That's good. And I believe that many of you will stay here. Я вірю, що багато з вас ви останетеся тут. And this wonderful country, this wonderful state will welcome you in here. І це прекрасна країна, це прекрасний штат, він відкритий для вас. Some of you may come back to Ukraine. Дехто з вас вернеться назад в Україну. And when you will be going back to Ukraine, bring all this experience, all this knowledge, all this love that you received here. А коли ви будете вертатися, візьміть цей опит, візьміть різні речі, що ви навчилися, цю любов, що ви отримали тут. And rebuild Ukraine. І допоможіть Україні. To be a model. І що вона просто була як модель. We wish glory for Ukraine. Ми бажаємо славу для України. But glory for Ukraine will come when Ukraine will shine. Але слава для України прийде, коли Україна буде як світло світить. Of a country of high ethical moral standards. Як країна, що має високі етичні і моральні стандарти. That loves God, loves people, serves people. Що любить Бога, любить людей, служить людям. And serves other nations as well. І служить іншим націям також. That's in our heart. Це в нашому серці. We want to feed the world. Ми хочемо допомогти світу. We want to share our blessing with the whole world. Ми хочемо ділитися нашими благословеннями з світом. Our neighbor is not letting us do it.
Наші сусід не дозволяє нам це робити. They're attacking our ports. Вони атакують наші порти. They're destroying our infrastructure. Вони руйнують наші різні будинки. They're stealing our grains. Вони крадуть наші різну їжу. So we cannot serve for other nations. І ми не можемо послужити іншим націям. But that's in our heart. Але це є в нашому серці. That's something that was given to us by God. Це ще те, що Бог нам дав. And that's something that will never disappear. І це ж те, що ніколи не зникне. If my eyes do not betray me, I see Sergei Nesteruk over there. Якщо я не помиляюся, я бачу Сергій Нестерук є на місці. Their mission was serving orphans in Kherson region and all over Ukraine. Їхня місія це було послужити дітям без батьків в Херсоні і кругом по Україні. Hundreds of those children were kidnapped, or thousands probably were kidnapped. Сотні або тисячі цих дітей, вони були вкрадені росіянами And taken to Russia. І вкрадені в Росію. Against will of those children. Це було проти волі цих дітей. And you can talk to him and learn more about І it. можете навіть поговорити з ним сьогодні і більш пізнати цю історію. Thank you, Kyle, for putting together this program. Дякую, Кайл, що склали цю програму. Thank you for all the leaders that are here. Дякую за всіх лідерів, що тут на місці. And for all the ladies that are here as well with us. Так що всім жінкам, що є на місці. For being strong supporters. Що ви є сильна допомога. Because without strong women behind men, there is no successful man. Бо якщо нема сильних жінок за сильними мужиками, не буде сильних мужиків. So we may saw more men speaking today. Може, ми бачили більше мужиків говорили сьогодні. But that doesn't mean that our women have nothing to say or have less to say. Але це не означає, що наші жінки мали менш що сказати. That means that they are more sacrificial. Це означає, що вони більш жертвені. And they told us you can go and speak on behalf of our family. І вони сказали, ви можете йти і говорити від нашої сім'ї. And we have to recognize it and give credit for that. І ми маємо це пізнати і просто поняти, що вони жертвені. And listen to them because they have wisdom. І слухати їх, бо вони мають мудрість. I don't think this is live, and I don't think my wife will see it. Я не знаю, чи це... It was live, actually. But I'm grateful for my wife and for all her support and all her wisdom and how sacrificial she is. Я теж вдячний для моєї дружини за всю мудрість у неї, за всі жертви, що вона робить. And for her love and all the support. Yeah. So thank you very much again, everybody. I know that we were supposed to wrap up almost an hour ago. Також хотів знову подякувати всім. Я знаю, що ми мали закінчити приблизно годину назад. I have to also to mention, it was said that sister cities save lives. I have to mention that Governor Inslee and Governor of Kyiv region Kravchenko are going to sign memorandum of sister state. Я просто хотів сказати, що губернатор нашого штату Вашингтона і губернатор Києва мають підписати, що це якби ці штати разом. And this will be a platform for even more cooperation between our regions and countries. Це буде навіть більш платформ, більше мати відносини між нашими регіонами і країнами. Today I spoke with Deputy Chief of Presidential Administration in Ukraine. Я говорив з одним депутатом з України. Regarding Governor Kravchenko coming to Washington State, it's still not decision was still not made because of war situation.
but hopefully within the next few days we'll hear that they are coming. На що того, що губернатор Кравченко має приїхати в Вашингтон, вони ще не вирішили це питання, бо ще зараз війна, але ми віримо, що вони приїдуть. And that's going to be wonderful if this relationship will start. Washington State is a great example for the whole nation in this as well. Але це буде прекрасно, якщо це відношення буде будуватися, бо штат Вашингтон просто прекрасний приклад. And I have to say thank you to Lieutenant Governor as well. Я хочу подякувати іншому губернатору також. Lieutenant Governor is doing a great job supporting Ukraine and projects of rebuilding Ukraine. Він підтримує багато проєктів в Україні, збудовування України. And as Catherine described him, he is man of he's doing what he's saying. І так, як ми вже чули сьогодні, він є така людина, бо він той, що він робить те, що він говорить. He's man of his word. So, Він людина свого слова. Thank you, Senator Solomon, for sponsoring a resolution in support of Ukraine. Дякую, сенатор Соломон, що ви підтримали цю резолюцію України. My embassy tells me that it is important to support refugees that came or temporary displaced people that came to Washington State and Oregon State. Мені казали, що дуже важливо допомагати біженцям, що прийшли в Вашингтон і в штат Орегон також. But my embassy tells me that don't forsake Ukraine, because we need to support Ukraine and support needs to go to Ukraine as well. Але також, щоб не забутися Україну, бо підтримка має також там присутствувати. By the way, United for Ukraine program, that program was developed in partnership of Ukrainian side with United States side. А також хотів сказати, що ця програма U4U, вона починала з партнерством України і Америки. So it is fair to give credit to Ukrainian side and embassy of Ukraine that was directly involved in developing this program. Так що ми можемо сказати, що Україна теж велику участь мала в цьому допомагати створити цю програму. Ukraine cares about its people. Україна піклується за своїх людей. And thank you very much and God bless you all. Дякую всім, хай вас Бог благословить. Thank you, Valerie. Well, we can skip the prayer. I want to ask my Pastor Roman, please bless us all before we go. Хочу попросити пастора Романа, будь ласка, благословіть нас, коли ми будемо розходитися. Thank you so much. Дякую всім. Друзі, залишилося тільки ще одне. Я беру таку відповідальність. Friends, something just short here. I'm taking the responsibility. Від всіх вас, від вашого імені. From all of you, to represent all of you. Подякувати всім сенаторам, to thank all the senators. І сказати вам дякую. And to say thank you. Ми українці тут багато вчимось. We as Ukrainians, we're learning a lot here. Я вже громадянин Америки. I'm already a citizen here in America. І коли я вчив всі ці правила, Конституцію. And when I was learning all the laws, the Constitution, мені дуже подобалось, що Америка стоїть на засадах Біблії. I really liked that America was founded on biblical principles. Це тому сьогодні ця країна так багато допомагає іншим людям. That is why this country helps so many people today. Я є живий свідок, я вам щось розкажу. I'm as a living testimony, I just want to share something. Я працюю вже 16 років в даунтауні кожен день в Сіетлі. I worked already for the past 16 years in downtown Seattle. Я бачу багато людей. And I see many people. І мене вразило. And I was just awestruck. Коли я бачу людей, які ніколи не були в Україні. When I saw people that have never been in Ukraine. Вони на своїх піджачках чи на сумках. On their bags or on their jacket. Мають цю наклейку знаку України, герб України чи прапор України. They have either the flag or some representation of Ukraine on their property. Я підходжу до цих людей. And I come up to these people. І дякую їм. And I thank them. І вони щиро відповідають. And they sincerely respond. Ми молимося за Україну. We're praying for Ukraine. Це дає нам право. This gives us the right. Сьогодні вірити і приймати. Today to believe and to accept. Що в Божому плані. That in God's plan.
і в Божій карті And in God's map, Україна існує. the country Ukraine exists. Існує в межах кордонів, які Бог її оприділив. It exists in the borders that God has destined for it. Ми не хочемо чужого. We don't want something foreign or different. Но український народ хоче дякувати Богу But the Ukrainian people, they want to thank God за цю землю, яку Бог їм дав. for the land that God's given them. Я сидів тут на сцені, I was sitting here on the stage. дивився на ваші лиця. I was looking at your faces. Всі, хто сьогодні задавав питання, свідкував про своє життя. Everyone that shared a question today or testified of their life. Я відчував цю біль. I felt the pain. Я бачив ці сльози. I saw the tears. Але я їм щось скажу. What I want to tell you something. Є день, There is a day коли воскресне Україна. when Ukraine will resurrect. Є день, And there's a day коли Бог ісцілить рани. when God will heal the wounds. І ця земля And this land, знову зацвіте it will соняшниками. once again, it will shine, it will flourish. І ця земля, And this land, вона знову буде мати хліб. it will once again have bread. І ніхто не відбере. And no one will take it away. Вона буде давати. It will give. Тому вже тут сьогодні ми вчимося цього. And so here today we're learning this. Дякуємо вам. Thank you to each of you. Давайте ми станемо. Let us stand. Помолимося Let's Богу. pray to God І благословимо Америку. and bless America. І благословимо And Україну. we'll bless Ukraine. Дякуємо тобі, Отець Небесний. Ми в твоїй присутності зараз. Ми дякуємо за цей час, який ти дав нам. Це не випадково. Це ти спланував цю зустріч, Боже. Ти маєш добре слово для народу України. Ти маєш слово миру, добра, для того, щоб були вилікувані наші рани і були ісцілені наші болі. Ми благословляємо сьогодні іменем Господа нашого Ісуса Христа кожну сім'ю України, Боже. Ми благословляємо кожне місто і кожне село. Ми благословляємо країну в межах її кордонів. Дякуємо тобі за нього. Дякуємо, що колись ти дарував нам можливість там народитися. І сьогодні ми можемо перед тобою нести молитви захисту, заступництва за цей край. Ми дякуємо тобі за Америку, яка стала нашим ще одним домом. Ми дякуємо за цей народ, який живе тут. І ми просимо щиро, благослови Америку, Боже. Благослови, Господь, керівництво цієї держави. І нехай все, що ти поклав в їхнє серце, воно станеться на добро і на допомогу. І все це для твоєї слави. Амінь. Дякую всім.